Let us remember that there is a creative force in this universe, a power that is able to make a way out of no way, transform dark yesterdays into bright tomorrows. Let us realize that the arc of the moral universe is long, but it bends toward justice. Wir tendieren zu einer Denkweise, dass das, was wir im Moment sehen, was uns umgibt, auch weiterhin so sein wird. Wir vergessen dabei, wie oft wir durch den plötzlichen Zusammenbruch von Institutionen, durch außergewöhnliche Veränderungen in den Gedanken der Menschen, durch den unerwarteten Ausbruch von Revolutionen gegen Tyrannei und durch den schnellen Zusammenbruch von Machtsystemen, die unüberwindlich schienen, überrascht wurden. Was aus den letzten 100 Jahren der Geschichte hervorsticht, ist ihre völlige Unvorhersehbarkeit. Demonstrations in Russia were like totally illegal. After 1 second holding the banner in front of you, you would be arrested. But we did it once, and we did it twice, and then we did it 3 times. And a year later, demonstrations were a common thing on the streets of Moscow. We didn't believe that we can change anything, but we did it anyway. Wer hätte sich nach den Jahrhunderten der Kriege in Europa vorstellen können, dass eine politische und wirtschaftliche Kraft entstehen würde, die jetzt Europäische Union heißt? Und wer hätte vorhersagen können, dass in einem Land, in dem einst Sklaverei und Rassentrennung herrschten, ein Farbiger zum Präsidenten gewählt würde? Oder dass eine Nation sich öffentlich für die Untaten entschuldigen würde, die sie gegen ihre eingeborenen Völker beging? We apologise for the laws and policies of successive parliaments and governments that have inflicted profound grief, suffering and loss on these our fellow Australians. For the pain, suffering and hurt of these stolen generations, we say sorry. Many, many years ago, I interviewed Desmond Tutu prior to the end of apartheid. And he kept saying, when we end apartheid, and I kept thinking, yeah, right, like dream on. I mean, I didn't want to, rain on his parade or anything, but in my heart of hearts, I thought, not in your lifetime. And lo and behold, 1.5 years later, it was over. So it was really a profound lesson about what can happen when the will of people aligns. We have defeated awful things like Nazism, like apartheid, and we've seen some wonderful human beings, Mahatma Gandhi, the Dalai Lama, Mother Teresa. What that says is that ultimately good prevails. It is a moral universe, despite all appearances to the contrary. It is that there's no way in which evil will ultimately triumph. Viele Experten sind davon überzeugt, dass die Menschen bereits über die Ressourcen und Technologien verfügen, um die dringlichsten ökologischen und sozialen Probleme zu lösen. We know how to do these things. This is not a great mystery. We don't have to do research in the next 20 years to figure out what to do. We know what to do. We think it'll take about $200 billion a year to stabilize population, eradicate poverty, and restore the economy's natural support systems over the next decade. That's a lot. But when you compare it with military budgets, it's really not that much. It is less than 1/3 of the US military budget. It is roughly 1/8 of the global military budget. So we can't say we don't have the resources to save civilization. We do. Die Ideen, Technologien und Richtlinien, die eine neue Zukunft möglich machen, sind schon jetzt bei Regierungen, Unternehmen, der Zivilgesellschaft und allen Menschen auf der Welt im Entstehen. El Ecuador es el primer país en el mundo en reconocer los derechos de la naturaleza en su constitución. El reconocer los derechos de la naturaleza significa tratar a la naturaleza como un alien,
un alguien a quien proteger y no como un algo que se destruye, que se explota. In den USA und in Europa mobilisieren sich die sogenannten Graswurzelbewegungen. Sie unterstützen Initiativen, die die Spielregeln verändern, wie die Eindämmung des Einflusses von Geld und der Macht der Großunternehmen im demokratischen Prozess und einer Steuer für Kohlenstoffemissionen. Wenn ein Teil der Kohlenstoffsteuer an den Verbraucher geht, kann das dazu beitragen, dass erneuerbare Energien wettbewerbsfähig werden. In der Businesswelt kreieren Sozialunternehmen gerade eine neue Art von Unternehmen. Normal companies have a legal obligation to maximize value for their shareholders, period. We wanted to create an opportunity for a company to both make money and make a difference. And so we created this nonprofit B-Lab to help support that global movement of entrepreneurs that was trying to use business as a force for good. We sell prescription eyeglasses, and for every pair that we sell, we distribute one to someone in need. We partner with this amazing social enterprise called Vision Spring that trains low-income men and women to give eye exams and sell glasses. And they're part of a community of 1,000 businesses from more than 80 industries across more than 30 countries that all share one unifying goal, which is to redefine success in business. And if they can do that successfully, one day all companies will compete not only to be the best in the world, but to be the best for the world. A lot of people think that trash is inevitable. It's one of those necessary evils of life, but that's not true. Waste is actually the product of bad design, and bad design can be changed. Innovatives Design schafft technisch einfache Lösungen für die Entwicklungsländer. Im Herzen des Übergangs zu einer neuen Welt befinden sich die Gemeinschaften, Familien und Einzelpersonen, die ihren Lebenswandel ändern. Durch neue Entscheidungen, die auf den Werten basieren, welche eine Gesellschaft nachhaltiger, gerechter und sinnerfüllter machen. When we think about global warming, we think about transportation, we think about how we heat our houses. But in fact, how we eat has just as big an impact on climate change. Auf der ganzen Welt, in Städten, Dörfern und Vororten, macht sich ein riesiges, nie dagewesenes globales Phänomen bemerkbar. There is another superpower here on Earth. That is an unnamed movement. It is far different and bigger and more unique than anything we have ever seen. It flies under the radar of the media by and large. It is nonviolent. It is grassroots. It has no cluster bombs, no armies, and no helicopters. It has no central ideology. A male vertebrate is not in charge. This unnamed movement, you can clap for that. The very word movement is too small to describe it. This is humanity's immune response to resist and heal political disease, economic infection, and ecological corruption caused by ideologies. This is fundamentally a civil rights movement, a human rights movement. This is a democracy movement. It is the coming world. What you're seeing here is the beginning of a list of the 2 million organizations in the world that work towards social and environmental justice. And that's a minimum. To give you a sense of how big this movement is, if I start this tape today at 9 a.m. and we watch this all day and all night, and the day after that, and then we watch it for 3 more weeks, and then another month after that, we still would not have seen the names of all the groups in the world. It's the largest social movement in the history of humankind by far. Dieses wachsende globale Phänomen wird durch die explodierende digitale Revolution vorangetrieben, die eine weltweite menschliche Gesellschaft miteinander verknüpft.
People can now be connected nationwide to act locally in their communities and then have all that local action united into one synchronized, beautiful, harmonic voice. The only voice we have is this video editing. We don't know books, so we can't write much. But if we are able to do a small film of what is happening to us, it will go to the internet and the whole world will see it. Wir haben die Technologien, die Richtlinien und Initiativen, die uns zu einer nachhaltigen Welt führen können. Das Einzige, was fehlt, ist etwas, das nur der Mensch beisteuern kann. Die Verpflichtung und der kollektive Wille, unsere Richtung zu ändern. Einige engagierte Menschen sind dabei, diesen Willen zu beleben. Sie haben erkannt, dass der Weg in eine neue Zukunft nur über uns Menschen führt. Nur wir gemeinsam können den Lauf der Geschichte verändern.